Hi, everyone. Today is Monday, May 4th, and I had the day off from school and was continuing to work on some things with Japanese. And I'm getting kind of scarily surprised how quickly I'm getting better at recognizing the hiragana. And I was looking at one YouTube video that somebody was comparing how they were learning things just about 12 years ago versus how they might be learning today. So they had a handful of recommendations for for content like graded readers or um, finding different flashcard apps or content that could help with the understanding, recognizing the hiragana kana and working on the grammar and things. So I started taking a look at least like one graded reader, and it was available on YouTube and also on a website with audio. And I was surprised how I was able to kind of go through and click pause and try to pronounce as much of the hiragana as I could, um, and then click play and then kind of follow along, listen, and was also finding some things like children's stories, folk tales, and trying to follow along, at least listening, and um, so that yeah, that's been promising, and then continue to work with some of these AI tools that can expand beyond just some vocabulary words, but um, break them down into sentences that I can try to learn and adapt, especially things about myself to say like what my name is or where I live or my work, and then try to start associating those with a translation, and try to trigger my memory through using those phrases, and starting to notice some little grammatical changes in sentences and relationships that I can expand out to kind of plug in other vocabulary words. Um, so, yeah, there's some really useful channels to explain some of those things and take some of those concepts and expand them, and keep testing things out for the four um, types of reading, listening, speaking, writing, and just keep being curious, and then also testing out some of those ideas for ESL. So kind of make it difficult for myself, see what are some principles that I like for memory work or interaction, making something addictive or fun to use, and enjoyable, and then see how to apply that to something I can share with a student. I was trying with one student earlier this evening to see if they could try something on their phone or their computer, but with Safari things were working a little bit differently with the microphone permission. But it's still, yeah, experimentation and user experience, user interface, and keep experimenting, which is generally the same approach for language learning itself. Um, and that's about it. But so I kind of feel like my eyes are kind of bugged out a little bit with the Japanese, but it's an enjoyable feeling to have that kind of a rush and actually noticing very quickly the ability to read or recognize the letters and actually start to decipher the sentences again, or parts of the verbs that I know are in the hiragana, and then also trying to pick up some of the kanji and katakana for some of the foreign words, and putting those together and deciphering them and trying to get them in the right order, and really paying attention to the speaking. But yeah, it's very promising so far, and I feel like there's a lot of interesting tools that can be developed for these different skill sets. Hola a todos, hoy es lunes, es el 4 de mayo y
tenido un día de descanso, entonces seguía haciendo cosas en casa para uh, aprender japonés y también dar clases. Y estaba programando y viendo propuestas de la inteligencia artificial de desarrollar ciertas cosas en los programas y tengo ganas de también aplicar las cosas para um, enseñar inglés como idioma extranjero y entonces pruebo cosas conmigo mismo y veo que funciona, que no y que puedo mejorar antes de exactamente darlo a alumnos o a sus familias. Y luego um, estaba dando una clase mostrando eso para checar si funciona en un, o sea, Safari, por ejemplo, o Mac. Pero hay algunas cosas para corregir, para poder usar el micrófono. Y eso es más o menos todo para ahorita. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 4 mai. Et là, j'ai eu un jour de congé pour le week-end, un long week-end. Donc, je continue à apprendre un petit peu du japonais et puis voir des applications que je peux inventer avec l'intelligence artificielle et les essayer sur moi ou aussi avec un stagiaire, par exemple, pour apprendre les verbes auxiliaires et la prononciation et la mémorisation. Et j'ai envie de développer plus ce genre d'outils pour mes élèves à l'école ou pour les partager avec leur famille. Mais avant ça, il faut encore voir un peu quelques principes de l'usage pour que ça soit ludique et utile pour l'apprentissage. Donc c'est pour ça que je les essaie sur moi-même d'abord. Mais ça, c'est en train d'aider parce que je vois que j'arrive à repérer plus de caractères et même à pouvoir faire des phrases aussi. Donc, ça, c'est utile. Voilà. Hallo an alle, heute ist Montag, der 4. Mai und heute war ein Tag ohne Schule. Es ist ein langes Wochenende und ich vorbereite Dinge für Japanisch zu lernen und ich denke, dass es ist hilfreich. Ich kann mehr lesen jeden Tag und ähm, äh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich lerne sehr schnell, aber ich möchte auch benutzen diese Idee für Englisch zu lernen für meinen Studenten. Und ja, das alla für heute. Ciao a tutti, oggi è il 4 maggio e ho passato un giorno senza scuola perché è un lungo fine settimana di 5 giorni, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì e ritorniamo mercoledì. E ho passato tempo per imparare giapponese e fatto alcune cose per programmi con intelligenza artificiale e aiuta molto per alcune cose e posso imparare io e dopo questo pensare come posso usare questo con i miei studenti. E stasera ho passato tempo con uno studente e abbiamo visto un po' di come migliorare questo con Safari, per esempio, o Mac, ehm, per parlare e ascoltare, scrivere e voglio fare questo con altri studenti.
Questo è tutto per oggi. Всем привет. Сегодня 4 мая, и сегодня у меня был день, спокойный день без школы, но я продолжал учиться японский язык эм, и делать программы с AI. И помогает мне, но также я должен увидеть, когда это не работает, как я хотел, и я вижу, если это помогает мне, чтобы учиться. И также у меня был урок, занятие вечером, и мы разговаривали о программах, и мы использовали программу, чтобы учиться немного по-английски. И я хочу делать больше эти программы. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.